Bienvenue. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur le module 4, intitulé « Construire le vocabulaire ». Dans ce module, nous allons voir le vocabulaire lié aux couleurs, formes, tailles, animaux, nature, nourriture, boissons, émotions et sentiments. Alors, prenons tout d'abord le vocabulaire lié aux couleurs, formes, tailles, animaux et nature. Le vocabulaire concernant les couleurs et les formes, nous avons red, red, blue, blue, green, green, yellow, yellow, purple, purple, orange, orange, pink, pink, brown, brown, black, black, white, white, circle, circle, square, square, triangle, triangle, rectangle, rectangle, oval, oval, diamond, diamond. Pour les tailles, les animaux et la nature, nous avons small, small, big, big, tiny, tiny, large, large, medium, medium, tall, tall, short, short, long, long, wide, wide, narrow, narrow, a dog, a dog, a cat, a cat, a bird, a bird, a fish, a fish, an elephant, an elephant, a lion, a lion, a butterfly, a butterfly, a turtle, a turtle, a horse, a horse, a river, a river, a mountain, a mountain, a sun, a sun, a moon, a moon, a star, a star, a rain, a rain, a snow, a snow, a cloud, a cloud. Ensuite de cela, voyons maintenant le vocabulaire lié à la nourriture, les boissons, les émotions et les sentiments. Pour la nourriture et les boissons, nous avons a bread, rice, rice, a pasta, a pasta, a pizza, a pizza, a salad, a salad, a chicken, a chicken, a vegetable, a vegetable, a fruit, a fruit, a cake, a cake, water, water, a coffee, a coffee, a tea, a tea, milk, milk, a juice, a juice, soda, soda, wine, wine, a beer, a beer. Enfin, pour les émotions et les sentiments nous avons to be happy, to be sad, to be angry, to be excited, to be nervous, to be surprised, to be scared, to be afraid, to be calm, love, love, hate, hate, joy, joy, fear, fear, hope, hope, surprise, surprise, guilt, guilt, loneliness, loneliness, gratitude,
Gratitude. Contentment. Contentment. Génial. Vous venez de terminer ce cours sur la construction du vocabulaire. Tout ce qu'il vous reste à faire est de revoir le cours avec le résumé et de faire les exercices suivants. N'oubliez pas aussi de faire usage de ces mots quotidiennement.